Hi guys and welcome to my channel. In the last class we discussed some fundamentals of trigonometric functions, and today classes we have to move on actual syllabus of inverse trigonometric functions. Before starting inverse trigonometric functions, there is a small revision of previous classes. That is, I told you inverse for main we discuss on transcendental functions, that is from sine to cot x. In this we have studied what is mean by sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x and cot x. And the main important here we discuss the angles of functions. That is sin 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2 and sin 90 is 1. Similarly, cos theta we have to write in reverse order. We get the values of cos theta, and tan theta is it is a formula sin theta by cos x. Sin by cos, that is 0 by 1 is 0, 1 by 2 divided by root 3 by 2 is 1 by root 3. Similarly, 1 by root 2 divided by 1 by root 2 we get answer 1, and root 3 by 2 divided by 1 by 2 we get root 3. 1 by 0 is infinity. And cosecant theta is it is a function. The formula is cosecant theta is equal to 1 by sin theta, that is inverse of sin theta, that means 0 infinity. And similarly like that, in secant theta means 1 by cos theta. We have to reverse the values of cos theta, we get this row. And cot theta is cos theta by sin theta. Cos theta by sin theta means cos theta by sin theta. 1 divided by 0, which is infinity. Root 3 by 2 divided by 1 by 2 we get root 3. 1 by 2 divided by 1 by 2 1. 1 by 2 divided by root 3 by 2 we get 1 by root 3, and 1 by and 0 by 1 is 0. And here one more very important is the values of sine, cos theta, cot theta, where it is varies, and where the coordinates, and we shuffle in four coordinates. In first coordinate, we as our convenience we made one logic, all silver teacups. That is, in the first coordinate all transcendental functions are positive, and here the angle made by 90 minus theta, 360 plus theta. And in second coordinate is first theta is sine, s means sin theta, and the opposite of sin theta is cosecant theta, that is cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Therefore the values are here, the degrees lies in 90 plus theta, 180 minus theta. And in third coordinate all silver t curves. First letter is t. T means tan, and which is opposite of cot theta. Therefore here angle made by 180 plus theta and 270 minus theta. In last coordinate, it is the cups. First letter is C. Therefore cos and opposite of cos is secant. Here angle made by 270 plus theta and 360 minus theta. And here the transcendental functions will changes when the angle made by 90 and 270. Okay friends, these are the last class we discuss. From today class we have to learn actual syllabus. Let's see. Inverse trigonometry functions. In this chapter we get one question, one from 1 mark side, two questions for 2 marks, and one question from 3 marks. That is, we get here average weightage of this chapter is 8 marks. ಅಂದ್ರೆ 3 marks ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks ಇಂದು 2 questions ಬರುತ್ತೆ, 1 marks ಇಂದು 1 question ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and let's start. Here the first we have to know trigonometry functions means ನಾವು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇನ್ವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೀಗ ನಂಬರ್ ಸಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/2,
and 3 inverse ಅಂದರೆ 1 by 3. But in case of trigonometric functions, the in case of trigonometric functions, if in case of sine x whole inverse, that is sine x whole inverse is equal to 1 by sin x. Sin x whole inverse is equal to 1 by x, but sin inverse x which cannot be equal to 1 by sin x, which is the main difference in inverse trigonometric functions. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 by sin x. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by sin x, which is the one main difference in trigonometric functions. And before starting the examples, we have to know the limitations of inverse trigonometric functions. What is the limitation? Limitation means these functions cannot defined in everywhere, or which cannot the functions which are defined in some particular region only. That is the limitations of trigonometric functions. And I let's say let us see these are the 6 transcendental functions. Here it has a limitations. What it is a limitations is domain, range or principal value branch. Friends, here domain, range or principal value branches. Why I am taking this is in sine inverse domain is -1 comma 1 and which is range is minus pi by 2 comma pi by 2. Y which is minus pi by 2 comma pi by 2 and y which is only in -1 comma 1, we have to see one by one. Here sine function, before starting inverse function, first we know trigonometric functions. In first year classes, in first year PUC, we studied trigonometric functions. There which range is where which is domain is sine function domain is set of all real number to -1 to 1. Set of all real number to -1 to 1. That is for all values of real numbers, for all values of real numbers the sign range is -1 comma 1. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ -1 to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೈನ್ 0 ಫಾರ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಸೈನ್ 0 is 0, sin 0 0 and sin 90 1. Next sin 45 1 by root 2 and main we have to go sin 180 ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 comma 1. Therefore here the domain is same as the range. That means range of the sine function is domain of the sine inverse, and in here the range value is lies between minus pi by 2 comma pi by 2. Why minus pi by 2 comma is pi by 2 is because we cannot define anywhere. And one more thing we have to know, the sine function is not 1 1 and it is not onto, therefore it is not bijective in entire region. Okay, the sine function is not 1 1 and onto in entire region. If inverse exists means it must be an onto function, therefore it has to the some limitation. Therefore sine function which exists only in minus pi by 2 comma pi by 2. Similarly the cos inverse domain is -1 comma 1 and the range is 0 comma pi. And here cosecant inverse range domain is set of all real numbers except -1 comma 1. Why except -1 comma y? Let us see. If cosecant theta is equal to 1 by sin theta, cosecant theta is equal to 1 by sin theta, this is where theta value is 0. Where theta value is 0, 1 by 0 is undefined. Therefore sin cosecant for it is cosecant theta. Let us see cosecant theta. Here set of all real numbers except -1 comma 1 and here range you can observe here
minus pi by 2 comma pi by 2 except 0. Here I told you why except 0 is coming. Here if 0 comes means which is undefined form, therefore except 0. And secant inverse theta is same also. Set of all domain is same and the range of close interval 0 comma pi minus pi by 2. Why here pi by 2 we know. Here for secant theta we can write here 1 by cos. 1 by cos means cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. 1 by 0 is undefined, therefore here except pi by 2. And tan theta is tan inverse. Set of all real number to open interval minus pi by 2 comma pi by 2. And cot inverse is set of all real number to open interval 0 comma pi. Here we can remember for sin inverse close interval minus pi by 2 comma pi by 2. For tan inverse open interval pi by 2 comma pi by 2. And cos inverse close interval 0 comma pi. Cot inverse close interval open interval 0 comma pi. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲ್ಲು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ pi by 2 ಕಾಮ pi by 2 ಮೈನಸ್ 0. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/2. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/2. ಹಿಯರ್ in above table I mentioned the range or principal value branch or both are same. That is we are here asking find the principal value of sin inverse 1/2. What is sin inverse 1/2 anta ನಾವು ನೋಡೋಣ. First it is first example. Consider sin inverse 1/√2 is equal to y. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/√2 is equal to y. Okay, then 1/√2 is equal to sin y here. Okay, or sin y is equal to 1/√2. One more thing we have to know, the range of sin inverse function. The range of sin inverse function is minus pi by 2 pi by 2. That is close interval minus pi by 2 comma pi by 2. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಾರ್ ವೈಗೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ minus pi by 2 ಕಾಮ pi by 2. ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಹಿಯರ್ sin y is equal to 1/√2. ಇನ್ ದ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ sin pi/4 ಅಂದರೆ 1/√2 ಇತ್ತು. therefore for what values of y 1/√2 we get, and the value must and should lies between the minus pi by 2 comma pi by 2. Here sin pi/4, sin pi/4 that is equal to 1/√2 here, and pi/4 is equal to sin inverse 1/pi/4 is equal to sin inverse 1/√2. Therefore the principal value of sin inverse 1/2 is equal to pi/4, and pi/4 belongs to close interval minus pi by 2 comma pi by 2. Hence the answer is pi/4, which is the one of the simple
example and first example in the textbook. Next, another example we can see that another example. Next we move on to find the principal value of cot inverse of minus 1 by root 2, which is the same procedure we have to follow. Consider cot inverse of minus 1 by root 3 is equal to y, and cot y is equal to minus 1 by root 3. Cot y is equal to minus 1 by root 3, which one can be written as minus cot of pi by 3. We know that cot 60 is 1 by root 3. 1 by root 3 into minus 1, which is minus 1 by root 3. I can return in the minus cot pi by 3. We can return cot of pi minus pi by 3. Why pi minus pi by 3, which is in the previous in the ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, 180 minus theta, that is 180 minus theta which lies in second coordinate where cot is negative. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ 180 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾನೇ, 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾಲು ಕೂಡ ಕಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 90 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ coordinate. I want to consider in second coordinate only. You can, that is cot of 180 minus theta. We can write it as cot 180 cot minus cot pi by 3 is equal to cot 180 minus pi by 3. Here 180 minus theta which lies in second coordinate where cot is negative, and 180 ಇದರದಿಂದ cot which cannot convert into tan. Therefore which value is minus cot pi by 3, and cot 3 take LCM and LCM and solution is 3 pi minus pi, which is 2 pi by 3. Here minus 1 by root 3. And one more thing we have to know, the principal value branch of cot theta, cot inverse is open interval 0 comma pi, that is 0 open interval 0 comma 180, which is the principal value branch. PVB ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Open interval 0 comma pi where 2 pi by 3. 2 pi by 3 means 180 by 3 means 60. 60 into 2 120. Clearly 2 pi by 3 which belongs to open interval 0 comma pi by pi. Therefore the cot inverse of minus 1 by root 3 is equal to 2 pi by 3. Not ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಗೆ ಬರೀ 2 pi by 3ಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೇರ್ಫಾರ್ minus 1 by root 3, cot inverse of minus 1 by root 3 is 2 pi by 3. And in next class we move on to the exercise, that is exercise 2.1. Why 2.1 is second chapter first main ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, and these 2 examples also important in whatever they given the textbook. And ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ ಥ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.